Hi friends, welcome to Project Workers. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு ட்ரைபாட் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம். அப்புறம் அதோட ரிவ்யூ பார்க்க போகிறோம். இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் பார்க்கலாம். இதோட பேர் வந்து ட்ரைபாட் 3110 மேட் இன் சைனா. அப்புறம் இதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்லாம் போட்டிருக்கு. வேணும்னா பாஸ் பண்ணி படிச்சுக்கோங்க. இப்போ இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதை வந்து நாங்கள் அமேசானில் வாங்கினோம் 350. லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. இது உள்ள ஒரு பேக் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வெளியே எடுக்கலாம். இதுதான் அந்த ட்ரைபாட். ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஃபோன் மவுண்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்ஃபுல். நெக்ஸ்ட்டு நம்மளுக்கு நம்ம ட்ரைபாட் எல்லாம் அந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் வந்து இதில் அந்த கண்ட்ரோல் இந்த ட்ரைபாட் வந்து 350 நாங்கள் அமேசானில் வாங்கினோம். இப்போ வந்து இதை எப்படி யூஸ் பண்ணோன்னு பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து இப்போ இந்த கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் பார்க்க போகிறோம். இதை வந்து ஃபஸ்ட் ஒரு 4 இது கொடுத்துருக்காங்க. அதெல்லாம் என்னென்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். இதை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா இந்த இது வந்து இப்படி இது பண்ணுறது, ரொட்டேட் பண்ணுறது. நான் அந்த அமௌண்ட் வச்சு கற்றுக்கிறேன். அப்புறம் வந்து செகண்ட் பார்ட் இது எதுக்கு மேலே வந்து வச்சுட்டு டைப் டைப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நீங்கள் இது எப்படி நெக்ஸ்ட் வந்து இது பார்க்கலாம். இது வந்து ட்ரைபாட் கண்ட்ரோல் இது நீங்கள் லூஸ் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லூஸாக இது ரொட்டேட் ஆகும். இதை டைட் பண்ணிங்கன்னா இது பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். அப்புறம் வந்து நம்ம இது பண்ணணும். யூஸ் பண்ணிங்கன்னா இதோட ஹைட் அட்ஜஸ்ட் ஆகும். அதுக்கு தான் வேறு எதுக்கு இது ஹைட் அட்ஜஸ்ட் ஆகிறதுக்கு தான். இது வந்து 3 லெவல் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் இருக்குது. அதை நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். நம்ம இந்த ட்ரைபாடோட 3 லெவல் ஹைட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து இதை இப்படி வெறிச்சிங்கன்னா லெவல். அப்புறம் வந்து இங்கே 3 லாக் கொடுத்துருக்காங்க. 1 2 3. இப்போ வந்து நான் அந்த 2 சைடு இது பண்ணிட்டேன். அப்புறம் வந்து இதை லூஸ் பண்ணிட்டு வேலை ஃபோன்
ஸ்டிக்கை வந்து நீங்கள் அப் அண்ட் டவுன் பண்ணலாம். இப்போ வந்து ஃபோன் இப்படி ஆகும். அப்புறம் நீங்கள் சைடும் பண்ணலாம். இப்போ வந்து இந்த ட்ரைபாடில் எடுத்த ஃபுட்டேஜ் பார்க்கலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த ட்ரைபாடில் எடுத்த ஃபுட்டேஜ் பார்த்துருக்கோம். ஷேக் ஆகலாம் பாருங்கள். ட்ரைபாட் வந்து ஷேக் ஆகலாம் பார்த்துருக்கு. இனிமேல் அடுத்து ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வீடியோ எல்லாமே இந்த ட்ரைபாடில் தான் இந்த வால் ஹேங்கிங் பாட்டு இதெல்லாம் போட்டு வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இந்த சீனரி இருக்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள். அது வால் ஸ்டிக்கர் அப்படின்னு கடையில் வாங்கணும். எல்லாம் இதில் ஹேங் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, நீங்கள் அமேசானில் போகலாம். அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்க, ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ இந்த சீனரி எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோ தான் வந்துடுங்க பாருங்க. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இப்போ இந்த ட்ரைபாட் எடுத்து ஃபுட்டேஜ் பார்த்துருக்கோம். ஷேக் ஆகலாம் பாருங்கள். ட்ரைபாட் வந்து ஷேக் ஆகலாம் பார்த்துருக்கு. இன்னும் அடுத்த நம்ம ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் வீடியோ எல்லாமே இந்த ட்ரைபாடில் தான் பாருங்கள். இந்த வால் ஹேங்கிங் பார்ட் 1 இதெல்லாம் பாருங்கள், இங்கே தான் போட்டு வச்சுருக்கேன். அப்புறம் அங்கே ஒரு சீனரி இருக்குது அழகா, அதையும் பாருங்கள். அது வால் ஸ்டிக்கர், அது நான் கடையில் வாங்கினேன். எல்லாம் இதில் பேன் பண்ணிக்கலாம், அப் அண்ட் டவுன் டிப் பண்ணிக்கலாம், இதெல்லாம் பண்ணலாம். வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் அப்புறம் இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள், ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கர்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ இந்த சீனரி எப்படி செய்யணுன்ற வீடியோ தான் வந்துடும் பாருங்கள்.